Today is Majid's wedding day. He's a quick trim away from being ready. Across the way, his fiancée, Fatma, is also getting ready. This is her wedding day too. But for this young couple living in Zatri refugee camp, getting married was a difficult decision. أنا كنت حابب أرجع على سوريا، يعني كل ما أقول لأمي إنه بدي أرجع على سوريا ما تخليني رحلة 3 شباب، ما بداش تخسر زيادة. يعني خلص الشغلة يعني ما في داعي إنه نرجع على سوريا، يعني نرجع مشان نقاتل مثلا أو شيء. عندي والدتي يعني تسوى الدنيا وما فيها، وما بخلي يعني إنه تنزل لها دمعة. Majdi is an unemployed laborer from rural Damascus. He has few means of his own. He needed the help of his family and friends to pay for this wedding. يعني الطرق اللي ساعدناه فيها لمجدي بالزواج تبعه، فرفقاته شاركوا بالموضوع، وأهله وخواته وأصهرته زواج خواته، كل واحد تبرع له بشغلة ساعدناه فيها مشان يتجوز ويقعد بيناتنا. فهذا اللي ساعده بقرفاني، هذا اللي ساعده بتيابه، هذا اللي ساعده بفستان العرس علي، هذا اللي ساعده بالدبلة أو بالمحبس، وإحنا بنقول له خاتم الخطبة علي أنا. المهم إنه ساعدناه بكل الطرق هاي بحيث إنه يظل معنا ما يتركنا. An estimated 10 weddings take place in Zatri every week. For many refugees, it's an act of stubbornness. It's a way to have normalcy in circumstances that can only be described as dire. But questions about the future still loom large for this young couple. فرحانة وخايفة، زعلانة على أهلي، تركت أهلي، وفرحانة لأني مع اللي أنا نقيت أخذت الدين. Sada is Fatma's mother. She was reluctant to let Majid marry her 17-year-old daughter. But in the end, she was persuaded by her close relationship to his family. حلمي بالنسبة لبنتي إنه الله يوفقها هي وجوزها بالأول، وبالثاني إني حابة إنه اليوم جوزت بنتي بكرة إنه يقولوا إنه بدنا نرجع على سوريا ويكملوا حياتنا هناك. So Majdi will stay and look for a job, he says. He will commit himself to starting a new life with his bride, but all the while holding on to the goal of eventually returning to Syria.